Beaver were MIT dem Video beginnen. Connie bit allem minen Kanal abonnieren. Vielen den kein Empfangsdem sagt ihm. Soll verschwinden. Nur wenige Minuten Beaver, einen 42 Millionen Dollar Deal abschließend sold. Was Dan Geska, Zerstort. Ein ganzes Unternehmen. Terence Dri Betrat die Beratungsstelle von Holsten and Royce Consulting. Ein großer Mann in einem abgetragenen Mantel, der nichts außer einer ledernen Aktentasche bei sich trug. Kein Auflage or, kein Bodyguard. Nur ruhig macht. Die Empfangsdame Megan blickt kaum auf. When mochten sie sprechen, fragt sie abweisend. Ich treff Michigan MIT der Gesellschaftsleitung, antwortet Terence ruhig. Sie grinst suffisant. Verkaufsverkäufer benutzen diesen Eingang nicht. Vielleicht sind sie im falschen Gebot. Widersprach nicht. Wird sich nicht. Dreht sich einfach und Ging hinaus. Aber Megan wusste nicht, wenn sie de abgewiesen hat. Terence war nicht der Genienverkäufer. War der CEO von DTK Solutions. Der 42 Millionen Dollar Deal war geplatzt. Sie dacht, war jemand. Doch alssie kant. Wirklich war zu spät. Was passiert als nächstes? Sie werden es nicht glauben. Abonnieren Sie jetzt Sie, wie ein einziger Moment alles verändert hat. Terence trug Wedger einen Luxusenzug nach war von einem Gefalge von Assistenten umgeben. War einfach ein Mann in einem dunkelblauen Mantel MIT, einer abgenutzen. Letterigtentisch. MIT 44 Jahren braucht kein äußeren Zeichen von Reichtum oder Macht. Sein Preisen sprach für sich. War geschafflich hier, einen Deal abzuschließen, der für sein Firma DTK Solutions alles verändern konnte. Doch hat nicht damit gerechnet, so einfach abgewiesen zu werden. Ging auf die Empfangsdame Megan zu, die ihm kaum Beachtung schenkt, während durch Telefon scrollt. Sie blickt auf, warf ihm einen Cousin-Blick zu want sich dann wieder ihrem Bildschirm zu. Kann ich Ihnen helfen? Fragt MIT Ausdrucksloser, desinteressierter Stimme. Ich habe 10 einen Termin MIT dem Vorstand. Sagt. Terence ruhig ließ sich von der Gleichgültigkeit in Stimme nicht aus der Ruhe bringen. Die Empfangsdame warf keinen Blick auf ihren Terminkalender. Blick wandert zur Ohren der Wand dann wieder zu ihm. When mochten sie sprechen, fragt endlich in MIT einem Ton, der deutlich variiert, das sie nicht. Hier Tit. Ich bin Terence Dupree, CEO von DTK Solutions. Antwortet stellt die Fakten klar. Einen Moment lang blieb es still. Megan blinzelt, Verstand verarbeitet die Wort. Als hat sie nicht registriert. Ja, ich sehe hierin Namen hier nicht, sagt sie, mustert in Kurs, Beaver sie abskatzig hinzufügt. Vielleicht sind sie im falschen Gebot. Handler benutzen diesen Eingang nicht. Terence hielt in, sein Verstand verarbeitet die Wort. War schon in ähnlichen Situationen gewesen, in denen die Lut dachten, sei Thiel de Catering Personals oder, schlimmer noch, in Lieferant. Aber hat gelernt, es durchgehen zu lassen. Hat nicht vor, ein Scene zu machen. Ich bin sicher, das ist das richtige Gebot, sagt schlicht dreht sich hort, wie die Empfangsdame weiter durch Telefon blattert, und zu wissen, dass sei den Mann, den sie gerade entlassen hat, nicht vergessen wollt. Doch als in den kalten Morgen von Minneapolis Hinausstrat, sein ein junger Mitarbeiter aus dem Aufzug, der Mitarbeiter start. Mr. Dupree, rief MIT vor Überraschung weit aufgerissenen Augen. Danke Ihnen für die Chance, sagt Terence leise, und seinen Schritt zu verlangsamen. Stiess die auf verlies das Gebot. Was Megan nicht wusste, der Deal, den sie gerade MIT Firma verloren hat, war 42 Millionen Dollar wert. Geld, das monatelang in Vorbereitung gewesen war. Entlassung von Terence Dri, wird Holsten Royce alles kosten. Terence war nicht der CEO. Hat DTK Solutions von Grund auf aufgebaut, nur MIT seinen Fähigkeiten seiner Entschlossenheit. Geboren in Mobile, Alabama, in einem kleinen Zweisimmerhaus, hat gelernt, das wenig, das hat, optimal zu nutzen.
Sein Mutterarbeitet viel Stunden als Hausmeisterin im Krankenhaus, waren sein Vater Autos aus. Einfahrt repariert. Terence learnt früh, dass man hart dafür arbeiten muss, wenn man etwas will. MIT-16 hat sich selbst das Programmieren auf einem kaputten Desktop-Computer beigebracht. Wenn nicht gerade in Masken und herambastelt, las sich in Technik versucht zu verstehen, wie alles funktioniert. Schon Jungen. Jaren gründet sein erstes Unternehmen, ein App, die Teams bei der Arbeitsplanung helfen sollt. Sie scheitert. Schmollt nicht. Überarbeitet lernt aus seinen Fehlern. Das zweite war erfolgreich. Dan kam DDK Solutions, ein Logistikoptimierungsplattform, die sich von einer kleinen, bescheidenen Idee zu einem der am schnellsten wachsenden SAS-Unternehmen im Mittleren Westen entwickelt. Braucht kein Silicon Valley, New York oder Los Angeles, sich zu bestätigen. Baut sein Unternehmen MIT sauberen Vertragen, dem Ruf auf, den zu erledigen. Doch in dem Moment, als die Lobby von Holsten und Royce Consulting betrat, bedeutet ihm sein Ruf nichts mehr. Für sie war ein weiterer Verkäufer. Ein gesichtslos Person ohne Verbindung zu dem Multimillion-Dollar Deal. Den Kurs vor dem Abschluss standen. Megan hat keine Ahnung, MIT wem sprach. Doch die Wahrheit ist, Lutwi Terence. Haben gelernt, lies zu adren ihr Taten für sich sprechen zu lassen. Schrei nicht verlangt auch nicht nach Anerkennung. Stattdessen entschieder sich, wegzugen. Der Deal, den in diesem Tag abschließen wollt, wird Wonders stattfinden. Doch die Election für Holsten und Royce fing gerade ersten. Als das Gebot Verlius, samt sein Telefon. War ein Nachricht von seinem Vizepräsidenten in Phoenix, der beste Zeit, das alles für die Vertragssunterzeichnung nächst Woche grun war. Terence blieb, wie Angewurzelt stehen blickt. Auf die Skyline von Minneapolis. Traf sofort einen Entscheidung. Der Deal war nicht geplatzt. Word lediglich gelatet. Holt sein Telefon heraus rief MIT ein paar schnellen Fingertips Travissen, den CEO von Archon Systems, einem Konkurrenten von Holsten und Roy. Der Anruf kam nach zwei Klingelzeichen durch. Terence, Travis Stimme klang halb überrascht, halb amüsiert. Normalerweise rufst du Michigan Nuren, wenn jemand etwas falsch gemacht hat. Ist dies mal dran? Terence kachert lies. Erinnern sie sich in die Plattformintegration, die Holsten. So lang hinausgesichert hat. Ja, sagt Travis. Du wolltest doch hut MIT innen abschließen, oder? Das war ich, sagt Terence, aber die Rezeption entschied, dass ich ihr seid nicht wert sei. Anderen der Leitung entstand ein Pause. Dan stiess Travis einen Cousin Pfiff aus meinen sie das ernst, was sie mir jetzt? Sagen wollen? Das bin ich, antwortet Terence. Wenn Archon Diesel bin Bedingungen erfüllen kann, ich mein alle, bin ich bereit, den Deal in sie weiterzuleiten. Travis schwieg einen Moment dacht über das Angebot nach. Wir können die Bedingungen erfüllen. Wir haben den letzten Entwurf bereits geprüft. Wir waren schon vor 2 Monaten bereit. Gut, sagt Terence. Dan betracht als Deins. Mein Chefjurist wird sich bis zum Ende des Tages bei dir melden. Wir kommen schnell voran. Terence, ich weiß nicht, was ich sagen soll, sagt Travis, sein Aufregung war deutlich zu spüren. Das ist riesig, sagt Danke, antwortet Terence ruhig. Las Michigan nicht beruhen. Terence legt auf steckt das Telefon Zurich in sein Manteltasche. Als Wedging, blickt nicht Zurich zum Holsten und Royce Gebot. Das war auch nicht nötig. Der Deal war bereits geplatzt Word wiederkommen. Währenddessen wardeten die Führungskraft im Sitzungssaal von Holsten Royce auf Terence's Ankunft. Sie hatten keine Ahnung, dass der Deal, in dem monatelang gearbeitet hatten, bereits geplatzt war. MIT der Zeit macht sich Verwirrung breit. Einer der Seniorpartner fragt, sollen wir versuchen, in Anrufen? Kein SMS, kein E-Mail. Ein anderer Partner runzelt die Stirn. Was ist los? Das hat nach nie gemacht. Sie schickten einen Praktikanten zur Rezeption, aber die Antwort war die gleich. Terence war hereingekommen, aber abgewiesen wardens.
Das Ergab keinen Sinn. Ein der klugsten Kopf im Raum. Simone Barkley, meldet sich mit ruhiger, sicherer Stimme zu Wort. Wenn gegangen war der Deal geplatzt. Wird kein Sinn machen. Das ist Absicht. Blufft nicht, die Partner waren immer noch unglaublich und überlegten. Wie sie die Situation retten konnten. Doch in allen war klar, dass sie einen kostspieligen Fehler gemacht hatten. Terence Dri war niemand, den man überschen konnte. Und im Montagmorgen wird ihnen die Voltragweit ihres Handelns bewusst. Archon Systems veröffentlicht ein offiziell Pressemitteilung, in der die Partnerschaft mit Solutions bekannt. Gegeben wird. Genau das Geschaft, das Holsten und Royce für sich beansprucht hatten. Doch die Kunden von Holsten und Royce zogen sich Zurich, allen voran die großen Logistikunternehmen, die Gerling auf sie vertraut hatten. Die Anleger wurden nervös. Die Aktienkurs begannen zu fallen, und einer nach dem anderen kündigt, while ihnen klar wird, dass sie in einem Fehler beteiligt waren, der sich nicht mehr rückgängig machen ließ. Terence Dri sagt unterdessen öffentlich kein Wort. Das war auch nicht nötig. Sein Schweigen hat bereits Band gesprochen. Zurich bei Holsten und Royce wird Megan zu einer Besprechung gerufen. Vorgesetzter benutzt Begriff wie Rufschädigung und öffentlich Warnung. Sie fragt, woher sollt ich das wissen? Doch es gab kein Antwort, die das Gestehen hat ändern können. Die Folgen ihrer abweisenden Haltung hatten. Ein Kit von Ereignissen ausgelost, die nicht mehr aufzuhalten war. Holsten und Royce hatten auf die Hart gelernt. Das Respekt nicht geschenkt, sondern verdient wird. Und in der Geschäftswelt sollt der erste Eindruck. Terence muss kein Sinn machen. Muss sich nicht wehren. Entschied sich einfach zu gehen. Und damit erinnert alle daran. Das war macht nicht von Titeln oder auffälligen Erscheinungen. Abhängt. Gedem Charakter, Integrität und das Jesper für den richtigen Schritt. Im Lauf der Wochen war Holstens und Royces Untergang unausweichlich. Arroganz kostet sie Millionen, und die Kunden begannen zu fliehen. Megan die Empfangsdame, die Terence entlassen hat, konnte ihren Fehler bald. Zu spät. Unvorsichtiges Urteil hat ein Kett von Ereignissen ausgelost, die dazu führten, dass sie stillschweigend entlassen wird, was sie fassungslos und demütig zurückließ. Terence jedoch sind in aufreich. Seiner Volkssprach. Für sich, und sein Schweigen war lauter als Wort. Macht weiter und ließ die Genigen, die in unterschätzten, im Stab Zurich. Die Lektion blieb jedoch klar, war macht schreit nicht. Sie verschafft sich im stillen Respekt. Wenn dies Geschichte sie zum Nachdenken gebracht hat, vergessen sie nicht, Real-Life-Stories nu zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Helfen sie uns, 10.000 Abonnenten zu erreichen und die Diskussion im Laufen zu halten.